As tu déjà senti tu Illinois existe one barrière invisible entre CEQ2 view faire et CEQ2 arrives réellement à commencer. Réfléchis avec moi, tu te rivalises détermine. Aujourd'hui, tu vas réertout tar liste de taxes. Mais là, un petit détail au coin de la pièce te distrait. One pensée en entraîne one autre, et quand tu te en rends compte, dux heurices sont écoulés et tu es en train de chercher pourquoi les homards sont immortels, et les QCE qui étaient important is toujours en attente. Tout tarvai, tu as probablement entendu les memes marts, tu es paresseux, tu manques de volonté, tu es trop distrait. Et le pire, c'est tu apers élevoir tant entendu, tu as commencé à croire que le problème, c'est ton caractère. Mais si jet de ces que, pour beaucoup de gens, cela n'a rien à voir avec de la paresse. Illinois existe un schemer silencieux, que la psychologie étudie de près, où le cerveau en est par lent, Illinois est simplement trop rapide pour les rails ordinaires de la routine. C'est comme avoir le moteur d'un Ferrari, mais avec les freins d'un vélo. Aujourd'hui, je vais te montrer ten habitudes que tu as toujours crues être juste, tar faken d'être, mais qui sont en réalité des signes clairs de l'art faken dont le TDAH se cache dans le quotidien d'un adulte. Et le dernier de la liste. Eh bien, c'est la raison pour laquelle tu as l'impression de toujours devoir quelque chose au monde, même quand tu fais de ton mieux. Si tu veux enfin comprendre pourquoi ton esprit fonctionne de cette manière, reste avec moi. Car CEQ tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien changer le regard que tu portes sur toi-même. Habitude numéro 1, commencer plusieurs choses et ne pas les terminer. Tu connais ce projet que tu as lancé avec une énergie incroyable. La première semaine, tu étais la personne la plus motivée au monde. Tu as acquis tout le matériel, tu as fait des recherches à fond de tu as mis dit à tout le monde que, cette fois, c'était la bonne. Mais, soudainement, l'étincelle est éteinte. Ce qui était passionnant avant ressemble maintenant à une obligation pressante. Et le secret ici, c'est que ton esprit a déjà été capturé par une nouvelle idée, bien plus intéressante. Beaucoup de gens voient ça comme un manque d'engagement, mais en réalité, le cerveau TDAH est accro à la nouveauté. Le début de quelque chose est une explosion de dopamine, mais quand la tâche devient routinière, le carburant est épuisé. Tu ne t'arrêtes pas parce que tu es paresseux, tu t'arrêtes parce que ton cerveau est déjà en train de chasser le prochain pic d'énergie. Habitude numéro 2. Avoir une difficulté extrême à maintenir son attention sur des tâches qui ne t'intéressent pas. Tu sais, quand tu es dans une réunion importante ou que tu essaies de lire un manuel technique et que, soudainement, tu réalises que tu parcours les lignes, mais que ton esprit est sur une autre planète. C'est comme s'il ne existait une barrière physique, un mur invisible entre toi et cette tâche. Tu te mets la pression, tu essaies de te forcer, mais en 5 secondes, tu es déjà en train de penser à ce que tu vas dîner ou à une conversation que tu as eu Illinois y a trois ans. Mais voici le grand tournant qui confond tout le monde. Si le sujet te fascine, tu entres dans un état de hyperfocalisation si profonde que le monde autour de toi disparaît. Tu es capable de passer 6 heures d'affilée à monter quelque chose, à faire des recherches sur un thème aléatoire ou en oubliant même de boire de l'eau ou de auxiliary toilettes. Cela arrive parce que le cerveau TDAH n'a pas un problème de manque d'attention, mais plutôt de régulation. Illinois fonctionne comme une vieille radio qui ne capte que deux extremes, soit elle est totalement éteinte pour ce qui est juge ennuyeux, soit elle est au volume maximum pour ce qui génère de la passion. CEN est par un choix de tar part ou un manque d'éducation. C'est simplement l'art faken dont ton filtre biologique de stimuli a et programme pour fonctionner. Habitude numéro 3, laisser absolument tout à la dernière minute. Tu sais que tu as un rendez-vous, un travail ou une tâche manager à rendre. Tu y penses toute la journée, tu te mets la pression, tu ressens le poids de la culpabilité tu es même anxieux de ne pas te y mettre. Mais, pour une raison inconnue,
tout en arrives tout simplement par à commencer. C'est comme ça ton moteur était bloqué. Pourtant, quand le délai approche et que le stress monte, one sorte de magie opérée, tout entres dans une productivité absurde et tout face en duxures ce qui en prendrait normalement 3 jours. Beaucoup de gens appellent ca de la négligence, mais pour le TDAH, l'urgence agit comme un carburant chimique. Le cerveau a besoin de cette décharge d'adrénaline et de cortisol de la dernière minute pour enfin, alarmer les centres d'action et de concentration. Tout en est par paresse, tout fonctions à la pression. Le problème, c'est que vivre ainsi est épuisant, car tout n'y parvient à agir que lorsque le stress atteint son niveau maximum. Habitude numéro 4, padre des choses, tout le temps. Tu poses quelque chose quelque part. Et 2 minutes plus tard, c'est comme si cet objet avait disparu de la réalité. Tes clés. Ton téléphone. Ton portefeuille. Tu cherches partout. Tu refais tes pas. Tu vérifies les mêmes endroits, encore et encore. Et plus tu cherches. Plus ca devient frustrant. Parce que tu sais que c'était là. Illinois y a quelques secondes à peine. Et puis Illinois y a ces moments encore plus absurdes. Tu entres dans une pièce. Et tu t'arrêtes. Vidi total. Pourquoi je suis venu ici déjà? Aucune idée. Ou pire. Tu passes 20 minutes à chercher ton téléphone. Hélas tu Illinois est déjà dans ta main. Et avec le temps, ca commence à te faire douter de toi-même. Tu te dis que tu es distrait. Que tu es désorganisé. Que tu n'y fais pas ses attention. Mais en réalité. En est pas ca. Ce qui se passe est beaucoup plus subtil. Ton cerveau n'y perd par l'information. Illinois passe juste trop vite à la suivante. Avant même que tu poses tes clés. Illinois est déjà ailleurs. Avant même que l'action soit enregistrée. Elle est déjà remplacée. C'est comme si ton esprit en avait par de bouton de sauvegarde automatique. Et le résultat. C'est que tout disparaît en temps réel. Et si tu t'es reconnu là-dedans. C'est probablement quelque chose que tu vis depuis bien plus longtemps que tu n'y le penses. Et si ces premières habitudes résonnent avec toi, tu peux te abonner à la chaîne, parce que ici, on explore ces schémas mentaux de façon simple et directe. Et maintenant fais attention. Parce que la prochaine habitude est celle qui détruit le plus les routines organisées, sans même que tu t'en rends compte, habitude numéro 4, padre des choses, tout le temps. Tu poses quelque chose quelque part. Et 2 minutes plus tard, c'est comme si cet objet avait disparu de la réalité. Tes clés. Ton téléphone. Ton portefeuille. Tu cherches partout. Tu refais tes pas. Tu vérifies les mêmes endroits, encore et encore. Et plus tu cherches. Plus ca devient frustrant. Parce que tu sais que c'était là. Illinois y a quelques secondes à peine. Et puis Illinois y a ces moments encore plus absurdes. Tu entres dans une pièce. Et tu t'arrêtes. Vidi total. Pourquoi je suis venu ici déjà? Aucune idée. Ou pire. Tu passes 20 minutes à chercher ton téléphone. Hélas tu Illinois est déjà dans ta main. Et avec le temps, ca commence à te faire douter de toi-même. Tu te dis que tu es distrait. Que tu es désorganisé. Que tu n'y fais pas ses attention. Mais en réalité. En est pas ca. Ce qui se passe est beaucoup plus subtil. Ton cerveau n'y perd par l'information. Illinois passe juste trop vite à la suivante. Avant même que tu poses tes clés. Illinois est déjà ailleurs. Avant même que l'action soit enregistrée. Elle est déjà remplacée. C'est comme si ton esprit en avait par de bouton de sauvegarde automatique. Et le résultat. C'est que tout disparaît en temps réel. Et si tu t'es reconnu là-dedans.
C'est probablement quelque chose que tu vis depuis bien plus longtemps que tu ne le penses. Et si ces premières habitudes résonnent avec toi, tu peux t'abonner à la chaîne, parce que ici, on explore ces schemers mentos de façon simple et directe. Et maintenant fais attention. Parce que la prochaine habitude est celle qui détruit le plus les routines organisées, sans mean que tu t'en rends compte. Habitude numéro 5, l'art difficult à organiser et, surtout, à suivre sa propre routine. Laisse-moi deviner, tu adores cette sensation de planifier. Tu acquittes des agendas hors de prix, tu télécharges l'appli de productivité à la mode tu fais des listes colorées le dimanche soir en sentant que, enfin, tar va changer. Mais le lundi, Illinois suffit de 10 minutes d'imprévu pour que tout ton château de cartes s'effondre. C'est ici tu intervient une révélation que la science appelle le dysfonctionnement exécutif. Pour ton cerveau, la distance entre décider de faire réellement est un bien géant. C'est comme si les câbles qui connectent tar pensée à ton action étant mal branches. Et Illinois y a une autre curiosité fascinante. Le TDAH provoque ce qu'on appelle la cécité temporelle. Tu ne planifies pas mal par négligence, tu ne pourquoi simplement par le temps s'écouler comme les autres. C'est pourquoi une tâche de 5 minutes ressemble à une montagne impossible à gravir, et tu finis paralysé, sans savoir par où commencer. Habitude numéro 6, c'est distraire facilement par des stimuli externes ou internes. Beaucoup de gens pensent que être distrait, c'est juste se perdre à cause d'un brute dans la rue. Mais pour toi, la distraction est bien plus profonde, c'est l'absence d'un filtre biologique appel, inhibition latente. Hélas tu une personne ordinaire parvient à ignorer le brute de la clim ou la voisin qui marche à l'étage, ton cerveau traite tout avec la même priorité. C'est comme si tu les sons et toutes les images hurlant pour attirer ton attention en même temps. Mais voici la révélation que personne n'est dit, la plus grande distraction ne vient par toujours de l'extérieur. Parfois, tu es dans un silence absolu, mais ton propre esprit décide d'ouvrir un nouvel omelette, et de lancer un débat interne sur la raison pour laquelle la lune n'est pas sur la terre. Tu n'es pas seulement distrait, tu es submergé par un cerveau qui ne sait par dia, non, à aucune nouvelle information. Habitude numéro 7, pas ou agir sans trop réfléchir auxiliary consequences. Tu connais cette sensation tu Illinois n'y pas pige entre ton cerveau et ta bouche. Tu interromps quelque sans le vouloir, tu lâches un commentaire un peu trop sincère ou tu prends une décision financière impulsive et, 5 secondes plus tard, le regret frappe à la porte. Voici la pièce du puzzle que presque personne ne comprend. Dans le TDAH, la région du cerveau responsable du frein, le cortex préfrontal, a un temps de réponse un peu plus lent. CEN est par un manque d'éducation ou de l'égoïsme, c'est une question de millisecondes biologiques. Tu traites l'excitation de la réponse avant de traiter le filtre social. C'est comme si tu vivais ta vie en mode direct, sans aucun délai pour le montage. C'est le cri des montagnes russes de moments où tu te dis, j'aurais pu être du attendre. Mais la vérité, c'est tu as cet instant précis, ton cerveau avait déjà décidé d'agir tout seul. Habitude numéro 8, éviter les tâches qui demandent un effort mental prolongé. Tu connais cette sensation étrange où ouvrir un simple email ou commencer un rapport ressemble à une tentative d'escalader l'Everest Pides en US. Pour ceux qui regardent à l'extérieur, ça ressemble à de la paresse. Pour toi, c'est une douleur physique. Voici le secret que les neurosciences cachent. Ton cerveau n'est voit par une tâche longue comme une série d'étapes simples, Illinois la voit comme un bloc massif d'ennui insupportable. C'est ce qu'on appelle la paralysie d'initiation. Hélas tu un cerveau ordinaire libre une petite dose de satisfaction rien tu en commencant quelque chose, ton cerveau, lui, hurle danger. Illinois se met en mode défense, et c'est pourquoi tu finis par échanger ce qui est important contre quelque chose de rapide et facile, comme scroller ton fil d'actualité pendant des heures. CEN est par que tu ne vu par atteindre le sommet de la montagne,
say q ton cerveau ist convain q l oxygen vas epuiser avant mine q2 nas fait tes laquettes. Habitude numéro 09, padre son rythme et son énergie au milieu de absolument tout. Imagine q2 as un avion de dernière génération qui décolle avec une puissance absurde, traverse les nuages et, en plein milieu de l'ocean, les moteurs décident simplement de faire une sieste. Beaucoup de gens pensent que le TDAH est un manque de concentration, mais le vrai mystère, c'est l'inconstance de l'énergie. Tu es par une ampoule qui reste allumée tout le temps, tu es un flash d'appareil photo, tu brilles intensement pendant une seconde, puis tu as besoin d'une éternité pour recharger. Tu commences à faire la vaisselle avec une motivation inexpliquée, mais au troisième plat, ton esprit est éteint. Le corps est toujours là, mais l'ame de la tâche est partie. C'est cette sensation frustrante d'être un génie à 4 heures et de se sentir totalement incapable à 4 heures 5. Cen est par de la fatigue physique, c'est ton stock de dopamine qui est pour sans prévenir, te laissant plant là, au milieu du chemin, sans comprendre ou est pas et tout cette volonté. Habitude numéro 10, vivre avec la sensation constante et écrasante d'être toujours en dette. Imagine que tu es né avec un chronomètre qu'est-ce qui ne marque que le retard. Peu importe combien tu travailles, combien tu fais d'efforts ou tout ce que tu accomplis en one journey, quand tu poses ta tête sur l'oreiller, cette petite voix au fond de ton esprit murmure que tu as oublié quelque chose de fondamental. C'est ce tu en appelles l'anxiété de fond du TDAH. Tu n'arrives jamais à te reposer vraiment, parce que ton cerveau ne te donne jamais le recul du devoir accompli. Si tu te reposes, tu sens que tu devrais produire. Si tu produis, tu sens que tu devrais être ailleurs. Se comporter un sac à dos rempli de pierres invisibles dont tu ignores la provenance, mais qui te font sentir que, quand tu Illinois arrive, tu n'es jamais à jour avec la vie. Cette sensation d'être éternellement redevable de quelque chose envers le monde est, peut-être, le trait le plus épuisant et le plus silencieux de tous les points dont nous avons parlé aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et tu as eu un moment vous avez eu l'impression que j'ai décrivé votre propre esprit. J'ai vu juste vous dire une chose simple. Respirez. Vous en êtes par casse. Vous en êtes par une erreur. Et vous en êtes clairement par sol dans ce cas. Peut-être que ce que vous avez appelé de fort tout votre vie. En est en réalité un fonctionnement différent. Un cerveau qui en est parfait pour vivre en mode automatique. Mais pour tout percevoir en mean temps. Comprendre ces schemers, en est par essayer de se repérer. C'est arrêter de se battre contre soi-même. Et commencer à comprendre comment on fonctionne vraiment. Pas que oui. Cela apporte des défis. Mais aussi une fake indépendance, de créer de ressentir le monde. À lequel tout le monde n'est pas accès. Maintenant, dites-moi une chose, honnêtement. De 0 à 10. Combien de ces habitudes font partie de votre vie aujourd'hui? Écrivez-le en commentaire. Cen est par juste la curiosité. Pas tu ici, vous pouvez peut-être aider quelqu'un qui pense encore être paresseux. Hélas tu en réalité, Illinois n'est simplement jamais compris son propre cerveau.